Now we have to move further. Now we have to discuss about the next part in your syllabus. It is given, that is characteristics or design metrics of embedded system. See, again we have to go back to the embedded system. General block diagram of embedded system we have seen. Yes or no? Block diagram. What things are present in the block diagram of embedded system? Can anyone please reply me? Which are the different blocks of embedded system? What? Which are the different blocks of embedded system? Processor, timer, interrupt control, parallel Hmm. port, serial Hmm. port, Hmm. memory, programmer Hmm. data. Correct. Processor part is there, CPU is there. Processor part is there, CPU is there. Okay, other than that, Power supply, reset and oscillator. okay, that block diagram you have it with you. And now again we have to come back to that part. Now we have to discuss about different characteristics of embedded system. Characteristics, or it is also called as a design matrix. Design matrix means what? Whenever you are designing any kind of embedded system, so which parameters you have to consider while designing. Those parameters are nothing but the metrics, design metrics, or in simple word you can say characteristics of embedded system. If you have the syllabus with you, you can check the points. There are variety of characteristics given in exam. You are asked as state the characteristics of embedded system or state the design metrics of embedded system, or sometimes the definition of those characteristics can also be asked. Okay, so one by one characteristics now we will discuss. You got the meaning of design metrics or characteristics? डिझाईन मॅट्रिक्स किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय कळालं ना, कुठलीही एम्बेडेड सिस्टीम जेव्हा तुम्ही डिझाईन करता तर कोणकोणते पॅरामीटर तुम्ही कन्सिडर करता त्यासाठी. दोज पॅरामीटर्स आर नथिंग बट द कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो विल सी वन बाय वन. Characteristics or design metrics. First characteristics is processor power. So whenever you want to design any embedded system, the very first thing is you have to decide which microcontroller you are using or which processor you are using. Correct? And when you decide the processor, that time you must know what will be the processor power of that. Correct? And that processor power depends upon the size of that processor. Size means whether the processor is of 8-bit, whether the processor is of 16-bit, whether it is 32 or 64-bit likewise. Correct? So as the number of bits will be less, we say that large amount of power, I mean small amount of power can be consumed. As the number of bits in processing goes on increasing, that much amount of power consumption goes on increasing. Correct? Now this power consumption factor also depend, or processor power also depends upon its clock. That means on the crystal. So which processor you are using and how much will be the frequency of that clock signal which is produced by the crystal, depending upon that also this processor power is dependent. Correct? Then which type of addressing mode you are doing inside the programming part, based on that also the processor power is decided. Correct? If you go to the advanced microcontrollers or some digital signal processors, then you can find that the processor power is little bit higher as compared to the normal processors. Correct? So this is one of the first characteristics and important characteristics, that is called as a processor power. ठीक आहे. एक्झाम मध्ये तुम्हाला याचं डेफिनेशन विचारलं जाऊ शकतं किंवा सिम्पली तुम्हाला स्टेट करावं लागतं का विचार द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑर डिफरंट डिझाईन मॅट्रिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टीम. ठीक आहे. सो दिस इज द फर्स्ट, दॅट इज प्रोसेसर पॉवर. सेकंड इज memory. Second factor is memory.
So when you are designing any embedded system, and if you decide which controller or which processor you have to use, then you must decide the memory capacity also. Correct? As per your application requirement, you must see that which type of memories are used in that, or what will be the size of that memories. Now basically there are two types of memory, you know, that primary memory and secondary memory. In the primary memory we have a data memory, program memory, or flash memory. Correct? And if you have a secondary memory, then it may be in the form of any USB, or any memory card, or any hard disk, or whatever it is, depending upon the which application you are using there. Correct? Then different types of memories, like data memory is RAM, random access memory. Then program memory is ROM. Then we have EEPROM. Then we have double EEPROM, or we have only PROM, or any flash memory. Correct? So these are the different types of memories we have to deal with whenever you are selecting any embedded system for application. Correct? So this will be the second characteristic, that is a memory. Third characteristics will be very important, that is operating system. Operating system. Now what is the operating system? That you know it very well. Correct? If you consider the desktop system, means computer system, then we are having a normal operating system in that. But when you are dealing with the embedded system, then it is having the embedded operating system or the real time operating system also. Basically operating system can be categorized into three different forms. Three different categories is made. First is embedded operating system, second is mobile operating system, and third is real time operating system. Correct? Embedded operating system is normally used for the embedded systems only. Embedded system means where you are using a microprocessor or a microcontroller. Correct? Then second part is a mobile operating system. This operating system is normally used in the mobile devices. Mobile devices, that means it may be your portable handset. Correct? Or it may be like a walkie-talkie, that type of devices. In that also you can use this kind of a operating system. Correct? Then real-time operating system, as I told you that whenever you are dealing with any kind of embedded system based on the real time, in that particular system we have the real time operating system. एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे रिअल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टीमचा, ज्याचं नाव आहे कर्नेल. तुम्ही ऐकलं असेल, और आय डोंट नो, but kernel is one kind of the basic part of the operating system which is used for the real time applications. Okay, so based on the embedded system, which type of operating system you have to select, that is also one of the characteristics or the design matrix. Correct? Now next characteristics is reliability. Reliability. Now what is the meaning of reliability? Whenever you are designing any embedded system, that means the system is going to produce some result or the output. Correct? And now this system should run continuously for number of years without producing any error. Whenever, suppose in this particular year I have designed one embedded system, and now this system is working throughout for number of years, and that too without producing any kind of error, then we say that reliability of that system is good. But for example, if any embedded system is designed, it is working without any error for 1 year, 2 year, or 3 year, and after 3 years some errors are produced or the system is not working, so we say that reliability is poor for that system. So reliability factor plays again a very important role that must be used as a characteristics for embedded system. Okay, जेवढे जास्त वर्ष ती system work करेल without producing any error, that term is called as a good reliability. Okay, and if the system doesn't work properly, then reliability will be poor. So this is the factor. Next characteristics is performance. Next is performance. Performance is nothing but, you can say, the execution time of the system or the throughput of the system is nothing but a performance. Execution time.
Suppose you have given any deadline to the system that within this deadline the system should work, correct, and it is getting work in that particular time itself, so we say that the performance is good, correct. But if it takes more and more amount of execution time to run, then we say that the performance is getting degraded, getting less. Okay, so that is nothing but performance. So it is again one of the characteristics of embedded system. Next is power consumption. Power consumption can be defined as it is nothing but the amount of power which is consumed by that embedded system and which can be determined by whatever the supply is used inside that device. पॉवर कन्झम्पशन म्हणजे किती पॉवर त्या डिव्हाइस मध्ये कंझ्युम होतो, करेक्ट. आणि हे पॉवर कन्झम्पशन कशावर डिपेंड आहे का तुम्ही त्या सिस्टीमला सप्लाय कुठून देताय, करेक्ट. So the supply can be given through either AC DC or it can be given through the battery also. So depending upon the operating voltage, you can calculate the amount of current, and that is nothing but the power that is consumed by that system. Okay. So this power consumption normally depends upon which IC you are using. Which IC means how many number of ICs are used, what is the individual consumption of each IC, correct, and then you can find out the complete consumption of that complete embedded system, correct. So this is nothing but power consumption. So it is also one of the characteristics. Next is size. Size is nothing but the physical space which is required by the system. साइज म्हणजे फिजिकल जागा त्यांना किती लागते किंवा किती ते यूज करतात, that is called as a size, correct. Normally this size is calculated in terms of bytes for software, and it is calculated, or I can say, or it is calculated by gates or transistors in terms of hardware. सपोज एखादा सॉफ्टवेअर एम्बेडेड सिस्टीम आहे तुमच्याकडे, तर त्या एम्बेडेड सिस्टीमची साईज जर फाइंड आउट करायची असेल तर इट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स. अँड इफ यू आर हॅव्हिंग अ हार्डवेअर एम्बेडेड सिस्टीम, तर इन दॅट you can find out the size by number of gates or number of transistors, how many they are used. Okay, so this is called as a physical space that is occupied or it is required by that system. Okay, next characteristics is NRE, stands for non-recurring engineering cost. NRE cost. See, this is a new term for you. Non-recurring engineering cost. Try to understand. Non-recurring चा अर्थ आहे का ती कॉस्ट अशी आहे जी फक्त तुम्हाला एकदाच यूज करायची आहे किंवा एकदाच वाया घालवायची आहे, ती कॉस्ट म्हणजे एनआरई. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला एखादी एम्बेडेड सिस्टीम डिझाईन करायची आहे किंवा बनवायची आहे. So first of all, what you will do? First of all, you will design it, correct? After designing, you will manufacture it, correct? And after manufacturing, you will try to sell it inside the market, correct? So एखादा नवीन मॉडेल जेव्हा तुम्ही बनवता, तर त्या नवीन मॉडेलसाठी जी कॉस्ट तुम्ही इन्व्हेस्ट करताय, जी परत तुम्हाला लागणार नाहीये, इट इज नॉन रिकरिंग, परत लागणार नाहीये, ती फक्त एकदाच लागणार आहे कारण तुम्ही मॉडेल बनवताय, नवीन मॉडेल बनवताय, करेक्ट. सो फॉर दॅट व्हॉट एव्हर द कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, दॅट कॉस्ट इज कॉल्ड ॲज ए एनआरई कॉस्ट, नॉन रिकरिंग इंजिनिअरिंग कॉस्ट. अँड इट इज ए वन टाइम कॉस्ट. आय कॅन से वन टाइम, एकदाच भरायची आहे ती, परत परत भरायची नाहीये. कारण एकदा तुमचं मॉडेल डेव्हलप झालं तर त्याच मॉडेलवरनं तुम्ही मल्टिपल पीसेस मॅन्युफॅक्चर करू शकता, right? So this is nothing but NRE cost, non-recurring engineering cost. So it plays as a characteristics of embedded system. Okay. Then after NRE cost, we have unit cost. Unit cost. Unit cost चा अर्थ होतो की जेव्हा तुमचं मॉडेल डेव्हलप होईल बाय युझिंग द एनआरई, करेक्ट. एकदा मॉडेल डेव्हलप झाला की त्याच मॉडेलवरनं तुम्ही नंबर ऑफ युनिट्स मॅन्युफॅक्चर करणार, म्हणजे सेम पीसेस तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करणार, तर त्यासाठी जी कॉस्ट लागणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ युनिट कॉस्ट.
and obviously unit cost is very very less as compared to the NRE. कारण मॉडेल बनवण्यासाठी जेवढा खर्च लागतो, जेवढी कॉस्ट तुम्ही घालवतात तेवढी कॉस्ट बिलकुल पण लागत नाही युनिट कॉस्ट साठी. युनिट कॉस्ट म्हणजे एका सिंगल पीसची प्राइस. ओके, ह्या युनिट कॉस्ट मध्ये NRE कॉस्ट कन्सिडर होत नाही. दिस इज एक्सक्लुडिंग NRE कॉस्ट. जी पण कॉस्ट तुम्हाला लागणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ युनिट कॉस्ट. ठीक आहे. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. नेक्स्ट इज flexibility of the system. Flexibilityचं meaning काय? It is nothing but I can say you can define it as the ability to change the functionality of the system without adding any NRE cost. The ability of the system to change the functionality without adding any NRE cost. फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजे सपोज मी एखादी सिस्टीम डिझाईन केली आणि त्या डिझाईन करण्यासाठी मी NRE कॉस्ट घालवली आहे त्यासाठी, बट मला त्याच सिस्टीम मध्ये आता चेंजेस करायचे आहेत किंवा त्याचं फंक्शन थोड्याफार प्रमाणात मला चेंज करायचंय. सो चेंज करताना सुद्धा याच्यामध्ये कुठलीही एक्स्ट्रा कॉस्ट लागली नाही पाहिजे. करेक्ट. So that is called as a flexibility. Means that system is flexible, that we can have some changes in that inside that. Okay. Flexibility म्हणजे काय की त्या सिस्टीम मध्ये आपण नॉर्मल चेंजेस करू शकतो, त्याचे नॉर्मल फंक्शन्स चेंज करू शकतो विदाउट ऍडिंग एनी ऑफ NRE कॉस्ट. कुठलीही कॉस्ट न घालवता आपण त्याच्यामध्ये चेंजेस करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड एज ए फ्लेक्झिबिलिटी. ओके. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स. नाउ नेक्स्ट इज time to prototype आणि दुसरी असणार आहे टाइम टू मार्केट. टाइम टू प्रोटोटाइप आणि टाइम टू मार्केट. ट्राय टू अंडरस्टँड. जसं तुम्हाला आता कळालं NRE कॉस्ट म्हणजे काय आणि युनिट कॉस्ट म्हणजे काय. NRE कॉस्ट म्हणजे जेव्हा तुम्ही वर्किंग मॉडेल बनवणार आहात तर त्यासाठी जी वन टाइम इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही जी करतात, वन टाइम कॉस्ट जी तुम्ही घालवतात, दॅट इज कॉल्ड एज अ NRE. इथे टाइम टू प्रोटोटाइपचा अर्थ होतो मॉडेल. ठीक आहे. सो जेवढा टाइम तुम्हाला एक प्रोटोटाइप बनवण्यासाठी किंवा एक मॉडेल बनवण्यासाठी लागतो, टू द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वर्किंग system, that time is called as a time to prototype. एक सिंगल मॉडेल बनवण्यासाठी जो टाइम आपल्याला लागतो तो पूर्ण टाइम म्हणजे टाइम टू प्रोटोटाइप. ठीक आहे. अँड टाइम टू मार्केट म्हणजे काय? इट इज ए टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3 डिफरंट स्टेजेस लाईक डिझाईन टाइम प्लस manufacturing time, design time, manufacturing time and plus testing time. सिस्टीम बनवताना त्या सिस्टीमची डिझाईन बनवण्यासाठी लागणारा टाइम, त्यानंतर डिझाईन बनवून झाल्यानंतर त्या सिस्टीमला मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी टाइम आणि मॅन्युफॅक्चर झाल्यानंतर त्याला टेस्ट करण्यासाठी लागणारा टाइम. या तिन्ही स्टेजेस मधला जो टाइम असेल, टोटल टाइम म्हणजे जोपर्यंत ते मॉडेल मार्केटमध्ये जात नाही तोपर्यंत लागणारा जो टाइम आहे दॅट इज कॉल्ड एज ए टाइम टू मार्केट. यू गॉट द डिफरन्स बिटवीन टाइम बोथ द टाइम टू प्रोटोटाइप अँड टाइम टू मार्केट. टाइम टू प्रोटोटाइप म्हणजे काय की तो फक्त मॉडेल डेव्हलपमेंटचा टाइम आहे. करेक्ट. म्हणजे वर्किंग मॉडेल, पहिलं जे मॉडेल तुम्ही बनवणार आहात त्या मॉडेलसाठी लागणारा जो टाइम असतो दॅट इज ए टाइम टू प्रोटोटाइप. आणि टाइम टू मार्केट म्हणजे की तुम्ही मॉडेल बनवण्यासाठी स्टार्टिंग पासून जो टाइम लागणार आहे, जसं की डिझाईन टाइम, मॅन्युफॅक्चरिंग टाइम आणि टेस्टिंग टाइम, complete time till your product is sold inside the market, that total time is nothing but time to market. Okay. So time to prototype and time to market, these are again the important features. 2 or 3 are left. Next is maintainability. Next feature is maintainability. How can you define this maintainability?
The ability to modify the system after its initial release is known as maintainability. म्हणजे काय? It is nothing but ability of the system where you can modify that system after it is sold or after it is released inside the market. म्हणजे मार्केटमध्ये गेल्यानंतर सुद्धा तुम्ही त्या सिस्टीमला मॉडिफाय करू शकतात. अशा एम्बेडेड सिस्टीमला वी कॅन से इट इज हॅव्हिंग दॅट काइंड ऑफ मेंटेनॅबिलिटी. So this is also a one kind of characteristics. Next is correctness. Correctness means it is nothing but checking the functionality of the system. Correctness म्हणजेच काय? Checking the functionality. करेक्टनेस गुड आहे याचा अर्थ काय? की त्याचं फंक्शनिंग प्रॉपर होतंय आणि कुठल्याही प्रकारचा एरर प्रोड्यूस होत नाहीये. करेक्ट. बट इफ द करेक्टनेस इज पुअर, दॅट मीन्स सिस्टम डिझाईन झाली आहे बट इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली और इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली और इट इज प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ स्मॉल एरर्स. So that is called as a correctness. Okay. And last one is nothing but safety. Safety म्हणजे एक अशी सिस्टीम जी कुठल्याही प्रकारचा हार्म देत नाही किंवा इट डझंट कॉज एनी हार्म टू द ह्युमन बीइंग और एनी इंडिव्हिज्युअल. सो दॅट इज कॉल्ड एज ए सेफ्टी. करेक्ट. तर एम्बेडेड सिस्टीम जर कुठलेही हार्म देत नसेल, दॅट मीन्स इट इज प्रॉपरली सेफ टू यूज. अँड इफ इट इज गिव्हिंग एनी हार्म, then we say that it is not safe to use likewise. Okay, so these are all the characteristics or design metrics of embedded system. Processor power, memory, operating system, reliability, performance, power consumption, size, NRE cost, unit cost, flexibility, time to prototype, time to market, maintainability, correctness and safety. This topic is very important for theory. It is definitely asked either for 4 marks or 6 marks. एक तर तुम्हाला फक्त लिस्ट करायला येईल एक्झाम मध्ये, लिस्ट द कॅरेक्टरिस्टिक्स और डिझाईन मॅट्रिक्स. याच्यामध्ये ऑलमोस्ट सगळेच लिहिले पाहिजे तुम्ही. ठीक आहे. And sometimes it may be asked that define the following characteristics or design metrics of embedded system. So in that it may be of define reliability, define NRE cost, define unit cost, define time to market or time to prototype likewise. ठीक आहे. सो कुठल्याही टाईपचा क्वेश्चन येऊ शकतो, बट इट इज कंपल्सरी आस्क्ड इन द एक्झाम. सो व्हेरी नीटली यू हॅव टू प्रिपेअर ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक आहे. सो यू अंडरस्टूड दिस. Everyone has understood for today what we have taught, all the different types of microcontrollers along with the features and their applications. And this was the point related to the characteristics or design metrics of embedded system. So these 2 points we have covered. Now for today I think this much is sufficient. For tomorrow we will have